তোমার জন্য একটা জুতা রেখে গেছি, so you can find me next time. Oh, thank you. একটা মিউজিক ভিডিও বানাবা? I could do it for you. And I feel like now is your time to penetrate this market. This is my personal opinion. আমি যখন মিউজিকটা একটা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার হিসেবেও নিই নাই, তখনও there was this time যে আচ্ছা সারাদিন কাজ করছি, এখন একটু just unwind by playing guitars or something. Hi guys, welcome to yet another episode of Inbox Season 2 powered by Talkie Fun World. আজকে আমার one of the favorite personal musician is here. যাকে actually বাংলাদেশে easily পাওয়া যায় না. It's like he's like a Cinderella to me. Like আসার পরে ধুপধাপ করে আবার গায়েব হয়ে যায়. It's none other than Farooq Bhai Project. What's up? Hey, How are you, man? I'm good. How are you? Good. So good to have you here. Finally. I know. তোমার জন্য একটা জুতা রেখে গেছি, so you can find me next time. Oh, thank you. Cinderella বলবা Yes. আমাকে? Fit করবে পরে. Hope so. Yeah, it should. So my first question to you is, আপনার last name project কেন? আপনার প্যারেন্টস আপনাকে পছন্দ করতো না? না, আসলে তো আমরা সবাই আমাদের বাপ মার একটা প্রজেক্ট। Right. বড় বাচ্চারা তো ইউজুয়ালি সবসময় Right. মানে একটা ফার্স্ট গিনি পিক একটা প্রজেক্ট হয়, Right. সো ওনারা ভাবলো যে প্র্যাকটিক্যাল মানুষ হিসাবে what better name than Project. my son Project. So are you the eldest son or child? I'm the eldest child, yeah. Like the only child? Eldest, আমার একটা ছোট বোন আছে। ছোট বোন? Yeah. ও আচ্ছা. So you don't live here. Where do you live? I live in Toronto, Canada, just like half the Bangladeshis now. Right. সবাই চলে যাচ্ছে। অনেককেই দেখছি যাদেরকে টরন্টোতে দেখলে ভালো লাগে যে ইটস নাইস। আমি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, আমি যেহেতু এখান থেকে শুরু করি, সো আমার জন্য আমার ইথস হলো গিয়ে যত পারি বাংলাদেশি আর্টিস্টদের সাথে কাজ করতে। সো আমার টরন্টো বেসড হলো, আমার যারা অ্যাক্ট করছে, যারা এডিট করছে, যারা কাভার্স বানাচ্ছে, বেস বাজাচ্ছে, গিটার বাজাচ্ছে, অনেকেই বাংলাদেশি। সো আমার জন্য ফ্রম অ্যান আর্টিস্ট স্ট্যান্ড পয়েন্ট মানে উই আর বিল্ডিং আরও বড় একটা আর্টিস্টিক ফাউন্ডেশন, যেখান থেকে উই আর নট জাস্ট ইম্পোর্টার্স অফ কালচার, আমরা ওইখান থেকে বানিয়ে ওইখান থেকে আবার বাংলাদেশে এক্সপোর্টও করতে পারতেছি ব্যাক ইনটু দ্য হোমল্যান্ড আমাদের সবার। Right. Yeah. But it's interesting because you've been living in Canada for how many years? 17 বছর হবে। 17 বছর। So it's not like যে undergrad complete করে you went there for work visa or you've been living here for 17 years. So you are based in Canada. Yeah, আমার পুরো অ্যাডাল্ট লাইফ এখানে। আচ্ছা। So obviously there is a cultural difference, right? So এখানে বাংলাদেশের মানুষ যে একটা আপনার উপর পারসেপশন আছে, যারা হলো ফার্স্ট টাইম লিসনিং টু ইয়োর মিউজিক, লাইক ইংলিশ মিডিয়াম পোলাপানদের জন্য ইউ মেক মিউজিক, রাইট? অ্যান্ড আই রিয়েলি লাভ ইয়োর মিউজিক। আই থিঙ্ক আমি আপনাকে ডিসকভার করছি অন স্পটিফাই অন এ পার্টিকুলার ঈদ ডে, অ্যান্ড সারাটা দিন গোলাপি শুনছি। ইয়োর ফার্স্ট এভার সিঙ্গল ওয়াজ গোলাপি, রাইট? Yeah, it was my first like popular single, like super popular. এর আগেও কি মিউজিক করা? Shokaleo was my first single. Shokaleo Kalo or Shokaleo. So that's another one. So yeah, সবই ওই এক বছর টাইম স্পেন really. Right. So since you've been living in Canada for 17 years, why did you pick like the Bangla music instead of like English music? Or do you have two different personas for each countries? ওইটা করতে পারলে কিন্তু লুক্রেটিভ হবে আসলে, কিন্তু যে এখানে কিছু না হলে ওখানে কিছু হবে, ওখানে কিছু না হলে এখানে হবে। You should keep a cut যদি এটা করে ফেলি, but I need an agent, তাই না? তোমাকে আমার বলা উচিত হয়নি, বাট টাচউড কেন না মানে ইস্টার জন্য নাই। বাট আমার জন্য আসলে আমরা একটা এরাতে গ্রো আপ করি যেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড মিউজিকের একটা বাংলাদেশে রেনেসান্স হয় কাইন্ড অফ, রাইট? সো উইথ ব্ল্যাক, আর্টসেল, ক্রিপ্টিক ফেট, অর্থহীন, all of these bands coming in, RCC-তে shows দেখতাম, or Fuwang or all these different places. আমরা ওই সময় যারা দেশ ছাড়ি সবারই ওই টানটা রয়ে যায় ফর বাংলা গান আর ওই টাইপের বাংলা গান। সো অবভিয়াসলি আমারও শুরু ছিল বাংলা গান কভার করে, এরকম রক গান কভার করে অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। বাট ওভার টাইম যেটা দেখা গেছে যে 10 বছর 11 বছর হয়ে গেছে, আমরা যখনই চিল করতেছি ওই গান বা ওই টাইপেরই একটা গান শুনতেছি অফ সাম সর্ট। না হলে অন দ্য কমপ্লিট আদার এন্ড অফ দ্য স্পেকট্রাম আই থিঙ্ক হোয়াটস সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল, মানে ইংলিশ মিডিয়াম বাংলা মিডিয়াম সবাই শুনি ইজ অর্ণব, বা অন দ্য আদার এন্ড অফ দ্য স্পেকট্রাম অর্ণব শুনতেছি। সো বিদেশি গানও তো আমরা সাথে কনজিউম করতেছি, আর ওই গানগুলো যে কনজিউম করতেছি দে ফল আন্ডার সো মেনি আদার কালার্স ইন দ্য স্পেকট্রাম। আমরা কেন একদম ইদার ইন ভায়োলেট, ইন্ডিগো আর অরেঞ্জ অ্যান্ড রেড, মাঝখানের আরও অনেক গ্যাপ আছে আমাদের মানে ইন্ডাস্ট্রিতে। সো অল আই ওয়ান্টেড টু ডু ওয়াজ লাইক চেষ্টা করি একটা ইউনিক কিছু বানানোর। the gap between these bridging the gap is
Yeah, I mean, I was like, আমি তো ট্র্যাপও শুনি, এখন আমি যদি র্যাপ শুনতে চাই বাংলাতে, একটা গ্যাংস্টার র্যাপ না শুনতে চাই, পাইতেছি না, আমি এটা বানাই ফেলি। ওর লাইক একটু অ্যাফ্রো পপ টাইপের গান শুনতে চাই কিন্তু বাংলায় পাইতেছি না, সো দুইটা দেখি So বানাই। you created yourself. Yeah, তো That's nice. চিন্তা করি, লিখি, সুর দেই, and I'm like টুইক করতে 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 I'm like এখন এটাকে ছেড়ে দেই পৃথিবীর কাছে। So do you compose your own music? I do. I work with very good producers. সবসময় অনেকে ডিফারেন্ট প্রডিউসারের সাথে কাজ করছি, বাট বেসিক্যালি মুখ দিয়ে গেয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি সব লেয়ারগুলো যেগুলো শুনি। Right. আর আমার টিমে দিস গাই কল মিশাল, হি অলওয়েজ ওয়ার্কস উইথ মি। সো ও হলো গিয়ে, আমি একটু পপ লাইক করি, আর হলো পুরো একটু অ্যান্টিথিসিস অফ পপ। সো হি ব্রিংস ইন, হি কিপস মি ফ্রম বিকামিং টু পপি আর কি, ওইভাবে করে। সো আই লাইক টু কোলাবোরেট উইথ হিম। Right. You have the pop, basically you expose pop up front, but it's not entirely pop. It sounds like a fusion, including your music videos. I think Amra Bangladesh, your music videos are really refreshing to watch. Thank you. Honestly speaking, Thank you. বুঝাই যায় যে there's a lot of hard work that goes behind the camera. আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল আরফ আহমেদ, ওকে, আমিও I think গোলাপিতেই ছিল। আমার গোলা- প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার right? প্রিয়। ওকে একটাতেই ছিল নাকি দুটাতে ছিল? ও আপাতত একটাতে আছে, বাট ও আবার ও আপাতত সবাই একটা একটাতে কমিউনিটি হয়ে গেছে। আছে। হ্যাঁ, আমার একটা কমিউনিটি, মানে দিস আর অল ফ্রেন্ডস দ্যাট আই হ্যাং আউট Because I know Araf is not into the music industry নো at all. এনি কাইন্ড অফ মিডিয়া, বাট লাইক আবার আমার যেহেতু ফ্রেন্ড, আমি চিন্তা করলাম যে ও ভালো নাচে, ওর একটা সার্টেন ফেস আছে দ্যাট কুড পোর্ট্রে আ সার্টেন ক্যারেক্টার, আর Cat's Eye and ক্যাটস আই আছে এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। সো টরন্টোতে আমরা যখন কাজ করি, ওয়ার্ক উইথ ভেরি লিমিটেড বাজেট, আর যেহেতু বাঙালি কাস্ট করতে চাই, ইট বিকামস আ ভেরি ন্যারো পুল অফ পিপল টু চুজ ফ্রম। right. সো ওর মধ্যে আই হ্যাভ টু মেক ডু উইথ মাই ফ্রেন্ডস। সো আমার ফ্রেন্ডসদের থেকে আমি চিন্তা করি এই গান এই ভাইবের সাথে এ যাবে। And my friends always pull through, like, a lot of the cases, if you're thinking out the videos are great, it's because কোনো একটা ফ্রেন্ড এডিট করতে হেল্প করছে, কোনো একটা ফ্রেন্ড ডিরেক্টর ছিল, ফাহাদ সামান ফর আমার প্রিয়, নুহাস ফর Oh, you worked with Fahad Zaman as well, Yeah. and Nuhash. these ওখানে নুহাস did you এখানে, direct any of your music videos? so নুহাস directed গোলাপি Oh, and Fahad I had no Zaman idea. and I co-directed আমার প্রিয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, I know Fahad Zaman. I've worked with him Yeah. once. Yeah. I actually twice. একটা প্রোডাকশন লেভেল, আর একটা হলো তার নিজের পার্সোনাল একটা প্রজেক্ট ছিল, ওই যে হ্যাপি গানের তেতে ছিল। ওকে, আমি দেখতে হবে। He did a cover of Happy, and আমার আর সাদমান ফয়েজের সিন অনেক কম রাখছে, and আমি তাকে বলছি যে we have the most followers, so why would you cut down our scenes? He's nice, he's great. I had no idea যে গোলাপি was directed by Nuhash Humayun. ওর সকালেও গানটা লাগতো ও চাচ্ছিল ফর সিনসিয়ারলি ওর ঢাকাতে ওর মুভি তো শর্ট যেটা থাকে, যেটা লেটার অন এন্ডেড আপ গোইং অন নেটফ্লিক্স, সো আই অলওয়েজ থ্যাংক হিম ফর দ্যাট। তখন বলছিল যে ব্রো, আমি I'll just do a music video for you if you give me this. I was just starting out. I was like, sure, why not? So he approached you with your music. With them for the music. Okay, that's nice. পরে যখন I come to Dhaka, I'm like, bro, we need to meet up. It was so nice working with you. তখন আমি বলি যে I'm recording this song, কালকে স্টুডিওতে ছিলাম, it was গোলাপি. He's like, you had a music video বানাবা? I could do it for you. And then we came up with the idea for the music video over the phone, রাত 2টা থেকে 4টা ফোনে, যে কি করবো, কি হবে. And then he went So it was a out. collaborative vision, right? Yeah, it was his vision for most parts. Okay. And then ওইটার পরে he got the crew together, got a green screen, got like a place যেখানে এটা বসায়, it was like কোনো নায়িকা রাখতে চাও. I was like, yeah, I saw this নায়িকা Junaina on one of your films, Pizza Pie or something. I think she would be a great fit. And then he was like, okay, message Junaina. She agreed, thankfully. And then overall it just worked out. একদিনে পুরোটা shoot করে we released it, CGI এর কাজ, পোস্টের কাজ করে, we found a sponsor, and then things worked out. We already found a sponsor for your first music video. Yeah, but that was all Nuhash's বাংলাদেশে doing. কিন্তু এটা হয় না। Yeah. Consider yourself lucky because দেখা যায় যে বাংলাদেশে, and you're far more talented definitely, but বাংলাদেশে হয় যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে ফার্স্ট একটা অ্যালবাম, বা আমার জানা মতে, সিন্স মেজরিটি অফ মাই ফ্রেন্ডস আর ফ্রম মিউজিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সো ওরা প্রায় বলে এখন পর্যন্ত অনেকে স্পন্সর নিয়ে স্ট্রাগল করে। আই ফিল লাইক আমাদের বাংলাদেশে হয় কি যে লাইক ইউ স্যার, যে আপনার যে মিউজিক ভিডিওটা ভিশনটা বাংলাদেশে প্রবাবলি অনেকে বুঝতো না, Yeah. মাথা বুদ্ধিতে চলে যেত ক্লায়েন্টদেরকে বললে। সো এটার জন্য অনেক ক্লায়েন্ট হয় কি যে ভালো আর্টিস্ট যাদের
অপরচুনিটি দরকার বা দে whoever deserves it ক্লায়েন্ট থেকে পায় না বলে they can't execute it. And coming to this question যে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি and বাহিরের ইন্ডাস্ট্রি, you've been to both places and বাংলাদেশের ফার্স্টে আসা হয়েছে, ইটস লাইক বাংলাদেশের প্রভাব আছে না যে মাছ এখন অন্য একটা পন্ডে আসছে and they're trying to adjust to it. Do you find yourself like this is a new thing, like new industry, mannerism থেকে শুরু করে everything is different? Yeah, for sure. মানে Right. ওইখানে ইন্ডাস্ট্রিতে তো I don't have as much of an exposure because এখানে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি না, I work as a software engineer. So Oh, yeah, okay. so it's segue. But but So you're a software engineer yeah, first. by You trade. studied that. Yeah, I went to Canada to study that. Oh. This university called Are you still University of pursuing that Waterloo. career? Yeah, I work. That's my day job. I work as a software engineer, and then I turn my laptop off at 5:15 ish, and I start. But I think about music. মাঝে মাঝে সকালে করি, সকালে গানগুলা লিখি usually before work. So it's a dual life, but I think It's a very contrasting life to begin with because আমরা যেটা মনে করি যারা ইঞ্জিনিয়ার্স তার সারাটা দিন হলো কম্পিউটার সামনে বসে থাকবে, হ্যাজ নো সোশ্যাল লাইফ whatsoever, and I see you are one of the most extroverted person I've met, at least Pretty extroverted. in event. yeah, absolutely, You are extroverted. pretty extroverted. for Exactly. sure. So yeah, you should break the barriers যে না সব ইঞ্জিনিয়ার্স গুলো এরকম হয় না। Nah, And you're very quite talented, yeah. Thank you so much. But I think it works different parts of my brain because আমি যখন মিউজিকটা একটা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার হিসেবেও নিই নাই তখনও there was this time যে আচ্ছা সারাদিন কাজ করছি এখন একটু just unwind by playing guitars or something. So in some ways they always used to work different parts of my brain. So এখনো যখন the logistical thing when it comes to music release করা, এতগুলা জিনিস in the pipeline এগুলা করা, those things probably irk me, but making music is never a chore আর কি. As long as I realize যে মাঝে মাঝে এটা আসবে একটা কিছু জোস, মাঝে মাঝে মাথায় কিছু আসবে না, and it's completely fine. It's not like I have to feel bad about that if I'm going through a creative block. I think it's So it has to come naturally to you because since you have already a career in software engineering, yeah. so you don't have to force it, exactly, right? and that's why I think industry তো তুমি যখন বলো যে স্পন্সরশিপের কথাটা, there is a certain professional approach that I can take. PowerPoints বানানো, being punctual, সবখানে সময় মতো শো আপ করা, মানুষকে রেসপন্ড করা টাইম মতন, মানুষের কথা দিয়ে কথা রাখা, these come from এই প্রফেশনালিজমটা আমার শিখা at least from the day job that I have. আমার ফিল্ডে আমি যদি 8টার জায়গায় 8:01 আসি, আমার বস আমার দিকে তাকায় থাকবে যে তুমি লেট কেন মিটিং if it's especially the third time or something like Right. that, right? So এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট লাইফে, লাইক সব ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। সো ওইটা আছে একটা পাওয়ার পয়েন্ট ডে ক্রিয়েট করতে পারা, যদিও আমার নুয়াশের থেকেও শিখা, সুপার প্রফেশনাল পার্সন এগেন, ওইভাবে করে পিচ করতে পারা একটা স্পন্সরকে। আর দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট স্পন্সরশিপে তো দের সেগমেন্টেশন, মানে একটা সার্টেন সেগমেন্ট আপনি একটা মার্কেটিং টিম হিসাবে আপনি টার্গেট করবেন, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ ব্রিং ইন আ সার্টেন artist that helps you attract that demographic, right? So I think I've been able to somewhat unknowingly place Farooq Bhai project as somewhat more than the music. Like it's a brand that attracts a certain segment of the crowd. So if I collect data, if আমাকে মানুষ কি feedback দেয়, there's been a lot of people যারা আমাকে এসে বলছে বাংলা গান আর শোনা kind of বন্ধ করে দিছিলাম because of the stagnation, you brought me back to listening to বাংলা গান. So একটা বাংলা I think এখন খুবই কম আর্টিস্টই ছিল একটা পয়েন্টে যেখানে সার্টেন অ্যাশালন অফ দ্য সোসাইটিকে বাংলা গান আর বাঙালি আর্টিস্ট এরকম কিছু অ্যাট্রাক্ট করতো না, আনলেস দ্য ক্রিকেটার্স। Same for me as well. Right? I think I've said the same thing to you the first time. Yeah. Oh wow. I don't remember if I've said that, but I mean I thought about it. Really? Yeah, the first time I knocked you on Insta, right? So কিভাবে জানি how did we connect each other? I'm really I think I told you I liked your content, or you told me you liked my content. এরকম কিছু একটা হবে। এরকম কিছু হবে, যাই হোক, বাট আমার মনে ছিল যে আমি যখন ঈদে আপনার গানটা মানে ইপিটা পেলাম, I was like bro, এটা এই লোকটা কোথায় উত্তরা থাকে নাকি গুলশান থাকে, it has to be গুলশান। And then when I talked to you I was like, oh না, লোকটা তো এখানেই থাকে না। So it's quite heartbroken by that, but আমি এখন দেখতেছি you're আস্তে আস্তে you're getting close to this industry, you're probably in future probably going to collaborate, probably make your own music here, and you're trying to মানে ওই বেসটা ক্রিয়েট করার, I think you should. I don't know if you're working on it.
So if you're working on it, please share some of the details. আই থিঙ্ক বাংলাদেশে আগের থেকে অনেক বেশি আশা হয়, আসার কারণও আছে। আই ফিল দ্য লাভ। 17 বছর আগে যে বাংলাদেশ থেকে গেছি, সেই বাংলাদেশের সাথে এই বাংলাদেশের অনেক ডিফারেন্স। তো যেই কারণগুলোতে হয়তো 17 বছর আগে ওয়ার লাইক এই কারণে আমি থাকতে পারবো না, এই কারণে আমি থাকতে পারবো না, এখন হয়তো অনেক কিছু অ্যাপ্লাই করে না। উই আর কট আপ টু দ্য কোট আনকোট ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড অনেকভাবেই, Right. রাইট? এখন ওই প্রবলেমগুলো নাই। দের ইজ অলসো আ সার্টেন বিট অফ পজিটিভ, কিছু পজিটিভ অ্যাসপেক্ট আসে অ্যাটলিস্ট ফ্রম বিইং celebrity or being well known. And then there's the growing my fan base side and the marketing side, sponsorship side, doing shows for people. I think এইসব অপরচুনিটিসগুলো চিন্তা করি এখন, দেশের কথা আরও বেশি চিন্তা করি, দেশে আসার কথা আরও বেশি চিন্তা করি। হোপফুলি বছরে অ্যাটলিস্ট মাল্টিপল টাইমস আসতে পারবো, or ইভেন চিন্তাও করতে পারি অফ বিং হিয়ার, ইউনো। So you're still contemplating on the decision যে এখানে থাকা হবে নাকি চলে যাওয়া? জীবনও কন্টেমপ্লেট করি নাই আগে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম the first ইন দ্য 17 years আমি কন্টেমপ্লেট করতেছি, and it honestly started yesterday or day before yesterday. Would you take my personal opinion? Yeah. Not my advice. No. I think you should stay here. Hmm. I think because Also. we need people like you, like all the musicians. They're even existing musicians are trying out new things now. It's a Black Edge reunion holo after 20 years. It was only possible because Bangladesh concert culture and the kind of people they are going to attend the concert change হয়েছে কিন্তু। Yeah. ঠিক না? এখন পিপল আর উইলিং টু পে ফর দ্য কনসার্ট। এটার জন্য এখন আর্টিস্টরা মনে করে আচ্ছা আমার একটা ডিমান্ড আছে, যেটা আপনি বলেছিলেন যে মাঝখানে একটা একঘেয়েমিটা চলে আসছিল। এখন আর্টিস্ট আর ডুইং নিউ থিংস, দ্য ফিউশন বলতে পারেন, দে আর ট্রাইং আউট নিউ জনরা, and I feel like now is your time to penetrate this market. This is my personal opinion. I'm not going to advise you on anything because I feel like আমার নিজের advice আমার নিজের উপর কাজ করে না। So I'll tell you I think you should stay here because all my friends love your music. Oh, thank you. All of my friends. And আমরা কিন্তু পার্টি বলেন বা কোনো ইভেন্টে গেলে বা গাড়ির ভিতরে, স্পেশালি গাড়ি, I think your musics were created for to listen in the car. If I show you my emails to আমার গান যে মাস্টারিং করে লাস্টে, হ্যাঁ, which is like the color correction guy of music. Okay. So basically তাকে সবসময় বলি has to bop in the car. I don't know why. I feel like গাড়িতে গান সাউন্ড করা ভালো সবচেয়ে ডিফিকাল্ট। right. সো গাড়িতে ভালো সাউন্ড করলে সব গান ভালো সাউন্ড করবে। Exactly. I think I would ওটাই বলতেছিলাম যে আপনার গানটা হলো was created to listen to in the car. আচ্ছা, so tell me about this. It's quite strange when I listen to your first EP, each and every track সবগুলো ক্যাচি ছিল, and আমি মনে করি কি একটা ক্যাচি মিউজিক with a good lyric বানানোটা is like a lengthy process. এইসব ইপিটা কি এরকম ছিল যে ওভার দ্য ফিউ ইয়ার্স এক একটা করে বানানো হয়েছে and then you put them all together for this EP, নাকি কিরকম জিনিসটা ছিল? It's a fantastic question, man. I think after my আমার ফার্স্ট ইয়ার ছিল একটা অ্যালবাম 8টা গানের, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। সেখানে ছিল সকালেও বলো আবার কেন, তারপরে ছিল আমার ফার্স্ট গোলাপি, তারপরে ছিল আমার ফার্স্ট ইপি, তুমি যেটার কথা বলছো, যে 4টা গান 4টাই ডিফারেন্ট ফ্লেভার। ওই সময় যখন আমি ইপিটা বের করব তার 7-8 মাস আগে, আই ওয়াজ রাইটিং আ হোল অ্যাকুস্টিক অ্যালবাম আমার, যে ফার্স্টে একটু সাকসেসফুল হয়েছে, মানুষজন বলতেছে ইউ আর ভেরি গুড এট দিস অ্যাকুস্টিক ইন্ডি ফোক, তুমি এটা করো। অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক ওকে শিট, আমার এখন এরকম আরও গান বানাইতে হবে। বানাচ্ছি, লিখতেছি, অ্যান্ড দেন ওয়ান ডে ইট অকার্ড টু মি যে আমি কোনো অ্যাকুস্টিক ফোক গান শুনতেছি না। দের ইজ নাথিং অন মাই স্পটিফাই দ্যাট রাইট নাও দ্যাটস রিলেটেড টু এনিথিং লাইক দিস মিউজিক। হু এম আই মেকিং দিস মিউজিক ফর অ্যান্ড ওয়াই এম আই মেকিং দিস মিউজিক? আমার আর্টটা যদি এক্সিস্ট করতো ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, বিকজ এটা আমি যেটা বানাতে চেয়েছিলাম ওইটা বানাইছিলাম উইদাউট হ্যাভিং টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এনি কাইন্ড অফ এ কি মনে করছে, ও কি মনে করছে। দিস ওয়াজ জাস্ট মাই আর্ট, দ্যাটস ওয়াই পিপল লাইকড ইট। So maybe I created it for yourself first. Yeah, I created it for myself, and এর কোনো এক্সপেকটেশনও ছিল না। টরন্টোতে বসে একটা ছেলে একটা অ্যাকুস্টিক অ্যালবাম বের করবে, এটা বাংলাদেশে কেন মানুষ শুনবে? বাংলাদেশের হাজার হাজার আর্টিস্ট আছে, বাংলাদেশে একটা মানুষ শুনতেছে না। As an engineer, I could calculate my probabilities. They were very close to zero, and then so I had no such expectation chiamole. But now that I had that expectation, I was putting myself একটা বক্সের ভিতরে যে এই এক্সপেকটেশনটা আমার আপহোল্ড করতে হবে, বিকজ আমি এখন একটা বনানীর 2টা গলিতে আমাকে মানুষ চিনে, ইউনো। So তখন আমি পুরোটা initial stroke. initial stroke, right? And then I was like, না, পুরোটা ডিচ। আমি কি গান শুনতেছি? আচ্ছা, আমি বার্না বয় অনেক শুনতেছি,
মানে অ্যাফ্রো পপ আমি 2টা দেখি লিখলাম ওই টাইপের একটা গান করবো। আমি ব্যাড বানির একটা অ্যালবাম শুনতেছিলাম 100x প্রি নাকি অ্যালবামটার নাম ওরকম কিছু একটা, সেইখানে একটা গান আছে কারো, আমি অনেক শুনতাম। সো কারো শুনে বসে আচ্ছা ট্র্যাপ গানের উপর সবসময় র্যাপ করতে হবে না, ট্র্যাপ গানের উপরে গানও গাওয়া যায়, কাইন্ড অফ সুরেও র্যাপ করা যায়, উইচ ইজ ওয়ার দ্য ইন্সপিরেশন ফর কামিনা কামস ফ্রম। আমি অনেক ব্রাজিলিয়ান বসানোভা শুনতেছিলাম, সো দ্যাটস ওয়ার শুলো প্লিজ কেম ফ্রম। আর 1990 ওয়াজ লাইক আমি সনাতে একটা গান লিখছিলাম, হ্যাঁ এই গানটা তো মজাই, যে সবাই ধীরে চলে আস্তে With actual sauna? সনা, অ্যাকচুয়াল সনা। You created a song in sauna, or did you think of a song in নো sauna? থট অফ ইট, আমি জাস্ট আমার সনাতে একটা মানে Oh. ছোট্ট একটা জায়গা আছে, এখানে একলা একলা হাঁটাহাঁটি করতেছি, যে আচ্ছা ঠিক আছে আর 10 মিনিট বাকি, আচ্ছা খামাইতেছি না, যে সবাই ধীরে চলে Oh, okay. রাখতে হবে okay. এটা। That's interesting. Okay. Yes, but going back to the catchy part, I feel like একটা গান যখন ক্যাচি হয় মানে সেইটার সুরটা রেকর্ড করে রাখা লাগে না, তোমার পরের দিনও এটা মাথায় বাজবে, তারপরের দিনও মাথায় বাজবে, তারপরের দিনও মাথায় বাজবে। সো অনেক গান বানালে দ্য লিটমাস টেস্ট অফ হোয়াট ইজ ক্যাচি ইজ তোমার মাথায় যদি জিনিসটা নিজের মধ্যেই বাজতে থাকে, ইভেন লাইক But you not forget your own melody? you're not forgetting your own melody, that's why it's catchy, Okay. because we all write so many songs that we forget. Okay. So I think that's the litmus test, That's and sweet. it is আমি মাঝে মাঝে না মানে so basically I sing too, a lot of people don't know. Yeah. তো আমি করতাম কি, আগে আমার অরিজিনাল গানগুলো বানাতাম, আমি কোনো পাবলিকলি দিতাম, সাউন্ড ক্লাউডে দিতাম, ওইগুলো গাইজ খুঁজেও লাভ নেই বিকজ ও ডিলিট করে দিছে। হ্যাঁ, সো আমি না করতাম না, আমি না ভুলে যেতাম। হুম। সো দিস ইজ ইন্টারেস্টিং যে আমার হয় কি যে আমি তাড়াতাড়ি আবার ভয়েস রেকর্ড করে আমার ইয়ে করতে হতো। ইউ ডোন্ট ডু দ্যাট? আই ডু দ্যাট সামটাইমস, আমি যদি গিটারে বানাই তখন যদি ক্যাচি থাকে বা না ক্যাচি থাকে, আমি গিটারে বানালে তখন আই এম নট আ গুড গিটারিস্ট, আমার তাড়াতাড়ি একটা নোটস খুলে বলতে লাগে কেপো 4 CGDA না 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 এরকম কিছু একটা বলে ওইটা সেভ করতে হয়, নাহলে হয়তো সুর মনে আছে কিন্তু গিটার। Right. Okay. বাট দ্যাট রেয়ারলি হ্যাপেন্স, বছরে 2বার, সকালে or something is written like that. Okay. So have you ever learned music, like learned how to play an instrument, or probably went to music school, or maybe ছোটবেলা থেকেই তো ছিল, right? ছিল। আমার মা আমাকে জোর করে গানের স্কুলে পাঠায়, মানে 6 years old, আমাকে বলছে বব মার্লি শিখান, বিকজ বব মার্লি শুনতাম, তো Okay. পাঠাইছিল ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখতে। আমার মা সবসময় স্টোরিটা বলে যে আমার ছেলে এসে বলতো যে বাসায়, মা কি জানি শিখাচ্ছে সা রে গা, বলতাম যে না না আর কয়দিন পরে বব মার্লি শিখাবে। And then বড় বাচ্চারা একটু নাইভ হয় ওইভাবে, আই থিঙ্ক ইন আ লট অফ প্লেসেস। সো একটা প্রসেস থাকে, ওই প্রসেস। ছোটরা একটু চালাক হয়, ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল তো ইজ ডিফারেন্ট, সো আই থিঙ্ক ইউ এক্সপেক্টেড দ্যাট, এন্ড হইছে হলো এই ক্লাসিক্যাল। হইছে ক্লাসিক্যাল। And then আন্টি কি ওয়াজ ইনটু মিউজিক? my dad was into music, my chacha was a famous musician, কদিন আগে মারা গেলেন, খালিদ from Chime, ওকে। সরলতার প্রতিমা, আচ্ছা। হিমালয়, এগুলো ওনার গান ছিল। But we never really interacted personally too much, so I'm sure আমার উপর একটা প্রভাব আছে, but like I don't know how much It's the that is. genes. It's the genes mostly. Yeah, it's the genes. So এখান থেকে আসছে। Clearly. So there was never a time where you consciously decided যে না আমি ইপিটা লঞ্চ করব, I'll become a musician, or নাকি এরকম ছিল যে আমি বানাই, this is a passion thing, যে দেখি কোথায় কি হবে? Which was it? I have a very stable job, day job. Like আমি সবসময় পড়াশোনাটা অনেক সিরিয়াসলি করতাম। So I feel like I like that I've invested so much into that, যে আমি ওইখান থেকে একটা বেনিফিট পাই, ওইখান থেকে I can live a very sustainable, good life. বাংলাদেশের মতো অন্য আর্টিস্টের মতো মানে ব্রোক হয়ে যাচ্ছেন না এনিটাইম মানে অন্য কে কি করছে আমি You জানি already না, have something. বাট ভালো জিনিস যেটা হইলো গিয়ে how I can place a brand as Farooq Bhai project is that gives me the leverage to say no to things that I don't want to do regardless of আমাকে কত টাকা দিবে। সো ইটস এমন না যে আমার এই মাসে কোনো কন্টেন্ট আসতেছে না, এই মাসে আমার কোনো ইনকাম নাই, একটা জিনিস আমি করতে চাই না আর্টিস্টিক্যালি, সেটা আমার করতে হইতেছে। Right. সো এভরি সিঙ্গল স্টেপ আই টেক, আই ক্যান কমপ্লিটলি টেক ইট ফ্রম আমি নিজে আর্টিস্টিক্যালি কি চাই। আর আর ওই ব্র্যান্ডটাকে অ্যালাইন করতেছে কিনা উইথ মাই ভিশন। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি Right. এক্স্যাক্টলি, লাইক আমি কার সাথে কথা বলবো, কার সাথে গান করব, কার সাথে স্পন্সরশিপ করব, কত টাকার নিচে চার্জ করব না, and stuff like that. I think all of that is possible because I have my day job. So আমার আর্টিস্টিক্যালি কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হয় না from that perspective, which is so important because ওইটা করতে হইলে হয়তো মিউজিকটা তো এন্টারটেইনিং লাগতো না। What if it happens one day, you become so big, like so big that you're always busy, you have to make music, you're working with a lot of brands, then আমার মনে হয় না যে ওই
software engineering career to probably you can pursue entirely if you get so famous. And then what will happen? তখন তো you're bound because you're no longer a software engineer anymore, right? Do you think যে এরকম future হতে পারে আমার সাথে? The good thing is there's so many of the people in the media industry যারা আমাকে support করে আসছে for a long time, যেমন তুমি আসো, and at the same time Tasan bhai আছে and stuff like that, Jamshed bhai আছে, so I can ask them like how do they, or like at least Tasan bhai ke cheche bhai, how do you balance How did you break the cycle? yeah, like how did you be a lecturer or like have another job and be doing what you do at your scale? So maybe ভাবে হেল্প পাবো। বাংলাদেশে অবশ্য কাজের লোক থাকে that really helps, that যারা is- মানুষজন অনেক হেল্প করে মানে যারা কানাডাতে সব কিছু নিজের করতে লাগে, সো আমার মিউজিক করতে লাগে, কাজ করতে লাগে, আমার ওয়াশিং করতে লাগে, আমার বিড়ালের হাগু পুষা করতে লাগে প্রত্যেক দিন, আমার বিড়ালকে 3 বেলা খাওয়া দিতে লাগে, লাইক বাসায় ভ্যাকিউম করতে লাগে। সো এখানে এসে আই গেস ইউল গেট ইউর ওয়ার্ক কাট আউট, বাট মেবি এটা আবার রাস্তায় জামে চলে যাবে, হু নোস। True. রাস্তার জ্যামের জন্য তো আমরা এই যে মিটিং এ অন টাইম যেতে পারি না। সো কামিং টু আনাদার কোয়েশ্চেন, সেটা হলো যে হ্যাভ ইউ এভার লাইক যে এরকম কোনো ইনসিডেন্ট হয়েছে ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি মিউজিক ক্যারিয়ারে যেখানে ইউ ফেল্ট ডিসরেসপেক্টেড অ্যান্ড ইউ এন্টায়ারলি কাট অফ দ্যাট পার্সন? বিকজ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এটা হয়, স্পেশালি যে তাসানের কথা বলা হয়েছে, জামশেদ ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে, when they started, oh my god, আমি আমার নিজেকে তাদের সাথে কম্পেয়ার করতেছি, when they started they had to go through a lot of disrespect. আমার তাসান ভাইয়ের সাথে একবার পার্সোনালি কথা হয়েছিল, সো উই ওয়ার্কড অন দিস 2 projects or 1 project. তো সেখানে সে পাউডার রুমে সে আমাকে লিটারালি কিছু বলছিল যে আমি কোন লেভেল থেকে কোনখানে আসছি। ইটস ডেফিনেটলি হার্ড ওয়ার্ক, বাট অলসো দেয়ার ইজ মানুষ একটা পারসেপশন কিন্তু ম্যাটার করে। সো অনেক সময় না ইউ আর ডিসরেসপেক্টেড আনইনটেনশনালি। অ্যান্ড কামিং টু দ্যাট পয়েন্ট যে প্রফেশনালিজমটা, এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু প্রফেশনালিজমটা অনেক সময় অনেকে ডিফিকাল্ট হিসেবে মনে করে। নট ইউ, নট দ্য আর্টিস্ট, প্রবাবলি এ ব্র্যান্ড, পার্টিকুলার ব্র্যান্ড, নট অল দ্য ব্র্যান্ড। যে কোনো একটা ব্র্যান্ড বা যে কোনো একটা এজেন্সি এটা মনে করতে পারে, বা যে কোনো ক্লায়েন্ট মনে করতে পারে দিস ইজ ডিফিকাল্ট টু ওয়ার্ক উইথ দেম, বিকজ ভাই ব্রাদার্সের একটা প্যাকেজে কাজ করা হয় বা ভাই ব্রাদার্স একটা রিলেশনশিপে কাজ করা হয়, উইচ আই পার্সোনালি স্ট্রাগল উইথ। সো এই ডিসরেসপেক্টটা কখনো হয়েছে এরকম, মানে বাংলাদেশে বা বাহিরের কান্ট্রিতে? ডিড ইউ এভার ফিল লাইক আচ্ছা অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আই এম নট বিং রেসপেক্টেড, ওয়াই শুড আই বি দেয়ার? Yeah, absolutely. মানে এটা ডিসরেসপেক্ট বলাটা একটু হার্শ, বাট অনেক ক্ষেত্রে আই গেস আমি একটু harsh question ঠিক আছে, বাট মানে আমার তরফ থেকে আমি এটাকে ডিসরেসপেক্ট ডাকবো না। Valued. মানে আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো এটা প্রবলি নট ডিসরেসপেক্ট, বাট Okay. যেহেতু আমি একটু পাংচুয়াল থাকতে চেষ্টা করি, প্রফেশনাল থাকতে চেষ্টা করি, অনেক কিছু হয়তো আমার কাছে একটু আর্ট করে, আমাকে একটু মানে গায়ে লাগে যে এটা করতেছে কেন, যে আমি It- আর্টিস্ট it হয়ে bothers 3টায় you. বসে আছি, সে 3:20 আসতেছে কেন আমার সাথে কথা বলতে? ইউ আর লাইক the organizer and stuff, like why are you not being as professional as I'm being? Like we should both be equally liable as front of stage and stage maker and back of stage and ticket seller to be equally professional for anything to be extremely successful. So ওইটা একটা জিনিস আছে যেখান থেকে আমি বলবো যে মাঝে মাঝে গায়ে লাগে, মাঝে মাঝে মনে হয় যে এটা একটু না, বাট ডিসরেসপেক্টফুল। অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট হ্যাভ ইউ ফেল্ট নট ভ্যালিউড? সে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন অনেক কিছু বানাই, ইনিশিয়ালি অনেক মানুষ বলে যে দিস ইজ নট গোনা ওয়ার্ক। Absolutely. ওইটাই বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, ওইটা তো আমি টরন্টোর একটা আমাদের ড্যানফোর্থ নামে একটা জায়গা আছে অ্যান্ড ভিক্টোরিয়া পার্ক, যেখানে আর কি অনেক বাঙালিরা থাকে, সেটাকে বলে বাংলা পাড়া, নট দ্য আদার বেগম পাড়া ইউ হিয়ার অ্যাবাউট, দিস ইজ বাংলা পাড়া। আসলে সবাই বাংলা খাওয়া খেতে যায়, শাক সবজি কিনতে যায়, আমি নাগামরিচের আচার কিনতে যাই, দ্যাটস লাইক দ্য প্লেস টু বি। সো ওইখানের যেসব শোজ হইতো, ওদের শোগুলো ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাবাউট ইম্পোর্টিং দ্য কালচার। আমার মনে আছে যে যখন আমার 2-3টা গান আছে যেগুলো তখনও মানে অ্যালবাম হিসেবে বের হয় নাই, বাট টরন্টোতে পোলাপেন চিনতো ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইউনিভার্সিটিতে বাজায় অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। সো তখন আর কি আমাকে কন্ট্যাক্ট করে বলে ভাই আপনি আসেন, আপনি এখানে এসে কয়েকটা গান করে দিয়ে যান, আপনি ফারুকি ভাই প্রজেক্ট। বলছি জি। তখন আমি বলছি যে আমি তো আমার নিজের গানগুলো করবো। তখন বলে যে না, নিজের গান করতে হবে না, এখানে নিটল পায়ে আরো কয়েকটা গান আছে, এগুলো দিয়ে দিব, এগুলো করতে হবে। বলছি না, আমি আমার নিজের গান করি। বলেন আপনি নিজের গান তো লাগবে না, তাহলে আমার লাগবে না। ইভেন শুনেও নাই, ডাকেও নাই। বলছে না, টরন্টো আর্টিস্টদের তো লাভ নেই, বাংলাদেশের গান শুনতে চাই আমরা, বাংলাদেশি। মানে সো ওইটা আই ফিল লাইক রিয়েলি ডিভ্যালিউড। আর এছাড়া আই থিঙ্ক লাইক আমার জন্য
বাংলাদেশে কখনো এরকম হয়নি। বাংলাদেশে এটা হবেও না, বিকজ বাংলাদেশে তো ইউ আর অলরেডি দেয়ার, রাইট? মানুষজন তো ওখানেই টেনে নিয়ে আসছে যে ভাই উই নিড ইউ, ডিমান্ডে তো ইউ কেম হিয়ার। বাট এখন And- দেখি কিন্তু আমি যেমন আমার সময় টিভিতে কয়েকদিন আগে একটা ইন্টারভিউ গেল, তখন থেকে মানুষ জাস্ট চিনেরা জানে না, মানে এই ফারুক কেডা, ঠিক আছে 100%. ফার্স্ট হবে গাইলাইতেছে and stuff like that. I was like, I don't even know you. You don't know me. This is the first time you're seeing me. It's very interesting. দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল। ওই মানুষটা তাকে চিনেও না, চিনেও না। বিকজ মনে করছে কোন একটা র্যান্ডম সেলেব হবে, বিকজ ওই যে ক্যামেরা দিয়ে তাকায় ছিল, মানে ওই যে লাইট দিয়ে Yeah. হ্যালোজেন লাইটটা নিয়ে যে ছিল, দ্যাট লিটারালি হ্যাপেন্ড। Yeah, I was like, মানুষ যদি না চিনে তাকে যদি উল্টাপাল্টা কথা বলতে পারে, তাহলে মানুষ, ইয়া, দিস ইজ দ্য কালচার হিয়ার, interesting. উই আর ইউজড টু ইট। Yeah. That's what I told myself. I'm like, I guess এখন আমার এটা used to হয়ে যেতে লাগবে. That's it. Yeah, it will take time, honestly. মানে ফার্স্ট 2-3 বছর অনেক গায়ে লাগবে, I'm not gonna lie. I try to sugarcoat it, but it's not gonna happen. First you're going to like doubt yourself যে আচ্ছা ওরা মেবি রাইট বলতেছে, but then eventually না, মানুষ অনেক কিছুই বলবে, অ্যাডভাইস দিবে, বাট ইভেনচুয়ালি অটোমেটিকলি দেখা যাবে যে আপনার থেকে ওই জিনিসটা আসবে না, যে ভাই এত টাইম নাই, রাইট? ওইটাই। আচ্ছা, সো একটা মিউজিক বানাতে আপনার, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে 10 মিনিটসেই আপনি সুর করতেছেন, and then you write the lyrics, right? What's the inspiration behind your lyrics? I think it's changed over time. বা এখন আমার মাল্টিপল অ্যাপ্রোচেস আছে। আগে যা শিখছি তো ভুলি নাই এখন। আগেরই কি ইন্সপিরেশন ছিল ফর দ্য ফার্স্ট ইপি অর ফর গোলাপি? আমার ফার্স্ট 2টা গান যখন আমি লিখি, হাতে তসবি আলখাল্লার নিচে অ্যান্ড শিকল চিরা কুত্তা ভাগে, দিস ওয়ার বোথ ইন মাই ফার্স্ট অ্যালবাম। এই 2টার সময় আমি জাস্ট 5-6টা কোয়ার্ড শিখছি গিটারে, অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক এই 2টা কবিতা আমার লেখা আছে, এই 2টা কবিতা দিয়ে আমি গান বানাবো, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ইট। তারপরে যখন গিটার বাজানো শুরু করি, a lot of it was like phonetics based, and some of it is like, হ্যাঁ কিছু গান হয়তো আছে যেগুলো আমি লিখতেছি সবসময়, যেগুলো আমার ইমোশনস থেকে লিখতেছি। অনেক কিছু আছে ডিসক্রাইবিং দ্য পার্টি সিন দ্যাট আই গো থ্রু, টরন্টো হোক, ঢাকা হোক, আর অনেক, ফর ঈদ। হ্যাঁ আবার অনেক কিছু আছে যে ফোনেটিক্স থেকে লিখতেছি, পারফেক্ট ফর ঈদ। কিছু আছে কমপ্লিটলি ফোনেটিক্স থেকে লিখতেছি, যেমন I'm heavily inspired by Arctic Monkeys and stuff. If you listen to like, I love Arctic Monkeys. yeah, you know, Bro. I'm a puppet on a strange AC Yeah. island, time traveling. এটা যদি বলো, তুমি নিজেকে যতই বলো যে ভাই আমি লিরিক্সের জন্য গান শুনি, as soon as you tell me that you like that song, তার মানে কথাটা পুরো BS। ওই গানের কোনো লিরিক্স নাই কিন্তু রিয়েলি। Why you like, or why anyone likes that song is because of the phonetics. Melody. Yeah, phonetics. Time traveling diamond kada সেই বারিক, ওয়ার্ডস এত ম্যাটার করে না, অল দ্য Right. ফোনেটিক্স, রাইট? আর সুর আর ফোনেটিক্সের একটা মিক্সচার। সো ওইটাই আমি চেষ্টা করি অনেক সময় করতে, যাই ফিল লাইক বাংলা মিউজিকে এটা নিয়ে কনসিয়াসলি আমরা চিন্তা করি কম, তাই দেখবা যে মোস্ট সেন্টেন্সেস ইন বাংলা সংস এন্ড উইথ অ্যান এ, যেও না, যাবো না, পাবো না। আমি এভাবে কোনো চিন্তা করিনি। হ্যাঁ, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস হোয়াট আই ট্রাই টু ব্রেক কনসিয়াসলি, যে আমার ওয়ার্ডগুলো আমি এ দিয়ে এন্ড করবো না। সো ফোনেটিক্স বা করলেও মনে করো অনেক ফোনেটিক্স থাকবে, যেমন গোলাপিতে ঝিকিমিকি শার্ট পরে পার্টটা তো কি সুন্দর, সবাই তার জন্য দৌড়া দৌড়ি, তো ঝিকিমিকি শার্ট পরে পার্ট, এটা এভাবে যেমনি গাও লাইক, বিকজ দ্য ফোনেটিক্স ইট উইল অলওয়েজ সাউন্ড স্ন্যাপি অ্যান্ড কুল। সো এটাই আমার রাইটিং প্রসেস রিয়েলি। I've never like thought of it that way, যে আসলে বাংলাদেশের সবগুলা গান কিন্তু সব আ দিয়ে, not the rock ones. I don't know, I mean I'm not into rock. ওকে, আমার ফ্রেন্ডগুলো সব রক করে, এই জন্য আই হ্যাভ টু গো দেয়ার। আমাকে জিজ্ঞেস করে যে রাকিন কেন আসছে, তুই কেন এখানে আসছে? সাউন্ডস ওর ইনসাল্টিং। আমার সাথে সেদিনকে ওই যে আমরা ব্ল্যাক কনসার্টে যখন গেলাম, আমি ওখানে গেছি, মানুষজন বলছে তুমি এখানে কী করতেছো? আই ওয়েন্ট টু বাদশা কনসার্ট, আই প্রমোটেড দ্যাট কনসার্ট, আই প্রমোটেড আতিফ আসলাম অ্যান্ড কিং, এখানে কেন আসছে? লিটারালি আমাকে নিউজ রিপোর্টার আসবে, আপনি এখানে কী করেন? আই থিঙ্ক হ্যাঁ সময় টিভি তো না, মানে শি মিনেট দ্যাট ওয়ে, মানে শি ইজ লাইক ভাই আপনাকে তো আমি অন্য টাইপের পপ ইয়েতে দেখি, তো আই ওয়াজ লাইক ভাই আমি তো এখানে আসছি প্রমোশনের জন্য, অ্যান্ড মানুষদেরকে দেখতে আসছি। ওকে রাকিন, আমরা তো কথা বলতেছি মনে করো 1-1.5 বছর ধরে, এটা তুমি ছিল, এখন হাউ ডিড ইট বিকাম আমি স্টিল তুমিতে আসি, এন্ড লাইক মানে আজকে দেখা হওয়ার পরে আপনি সুইচ হয়ে গেছেন আপনি, ব্রো আই থিঙ্ক ইটস বিকজ অফ ইউর নেম, লাইক ফারুক ভাই, রাইট? ফারুক ভাই প্রজেক্ট, প্রজেক্ট তো বলি না, তো ফারুক ভাই বলতে গেলে একটা অটোমেটিক একটা রেসপেক্ট চলে আসে। আমি রিয়েলাইজ করছি একটু আগে যে ওয়েট, ওয়াই ডু আই ফিল কনফ্লিক্টেড, বিকজ উই ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ আ রেপোর্ট, লাইক তুমি করেই ছিল। I know. হ্যাঁ গাইজ, এখন আমরা সুইচ করবো, এখন তুমিতে।
আচ্ছা ভাইয়া, so তুমি বলো। সেই তুমি সেই তুমি। আমার পার্সোনাল ফেভারিট হলো দুইটা দেখি, রাইট? অ্যান্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে যে when you wrote that song, that came from like, you know, a personal experience. What kind of personal experience? Let's talk about it. ওয়েল ইউ নো আমাদের বাপ মা ছোটবেলার থেকে বলে টু মাচ অফ এনিথিং ইজ ব্যাড। Bad. এটা বেশি ভাত খেলে ডায়াবেটিস হয়, বেশি বিরিয়ানি খেলে গ্যাস হয়, ইউ নো বেশি বরনি খেলেও গ্যাস হয়। সো আই গেস দ্যাট ইয়া দুইটা দেখি ইজ অ্যাবাউট লাইক কনজিউমিং টু মাচ অফ সামথিং, It's not good. consuming too much of something will make your vision blurry. Blurry. Right? আমার কাছে মনে হয় যে your music is almost like a party scene. Yeah. Like post party or Thank pre-party scene, party মধ্যে. So are you working on a like a different kind of a genre music, or are you thinking of going to a different shift of wave of music? Key plan. I feel like আমি এমন একটা স্টেজে আছি, আমি অনেক ডিফারেন্ট টাইপ অফ মিউজিক বানাচ্ছি। ইটস লাইক আমি একটা অ্যাকুস্টিক গান সেদিন লিখলাম আফটার লাইক 6-7 ইয়ার্স, অ্যান্ড দেন আমি ডিজে করি একটু সো একটু বাংলা হাউস বানাতে চাই, অ্যাফ্রো হাউস বা সকালবেলা সানরাইজ সেটে 115 BPM লাইক চিল স্টাফ, আবার অনেক ফাঙ্কও শুনতেছি। সো আবার গোলাপি টাইপের আই থিঙ্ক আমার আর কোনো গান নাই, বাট আই থিঙ্ক আই ডু ফাঙ্ক সো ওয়েল যে গোলাপির মতন ওই জনরার আরও কিছু গান আমি করতে চাই, বিকজ আই ফিল লাইক ইট শুড এক্সিস্ট। সো 5-6টা গান নিয়ে কাজ করতেছি। এই বছর একটা অলরেডি রিলিজ করলাম আনুষ্কার সাথে, সাগরের দুই পারে। It was her song, phenomenal Toronto artist Anushka Bibi. I heard a track that she had, it's a R&B Bangla track, and I was like, can I hop on this? And that's purely for, again, artistic reasons. And I'm so glad with how that turned out. Shout out to her. And এটা ছাড়া শীতমের সাথে গতকালকে, or sorry, ignore my timeline. শীতমের সাথে একটা গানের কাজ হচ্ছে হলো। সো Ooh, Shidum is really good here. শীতম is so good. Yeah. অ্যান্ড এই দুইজনের সাথে আমার টরন্টোর থেকে একটা পার্সোনাল কানেকশন আছে। শীতম মাঝখানে টরন্টো ছিল, তখন ফার্স্ট টাইম আই মেট হিম, উই বিকেম রিয়েলি ক্লোজ। আর ওই গানটা শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছে, ম্যান হোয়াট আ নাইস পপ সং, অ্যান্ড লাইক আই উড ওয়ান্ট পুট আ ভার্স অন ইট। থ্যাঙ্কফুলি এগ্রিড। ওইটা হচ্ছে আরও কিছু কাজ করতে চাই। So that's one song you're working on with Shitom, right? শীতম, You should work with Oli Bhai. অলি ভাইয়ের সাথে কিন্তু ইন্টারেস্টিং হবে কাজ করলে, That's really interesting. জোস হবে। I think you should. I met him very recently for the first time, and So you I already like did. his energy. Yesterday, I mean, ignore my timeline. সমস্যা নেই, এটা তো হ্যাঁ। But Oli's সাথে দেখা হওয়ার পর I feel like I vibed. Okay. I feel like I had a different idea of him. There's a song called Mona Lisa, and I was like, no good. মানে, আমাদের লেটেস্ট গানটাও ভালো লাগছে। but Coke Studioতে দেখার পরে রানী Coke Studio দেখার পরে I was like, very well done. I met him in person, really jolly person, really good person, and he's always happy. yeah, exactly. I really want to see him sad sometimes. Yeah, you Like I would actively try to make him depressed just to see how he looks. I can't. He's got that He's energy. always right. I didn't even know him initially, and he watched my videos. Right? He's like Rocky, as if like I've known him my whole life. Yeah. He has that energy about He him. does. He does. So এটাই collabs and the নিজের personal কাজগুলো আছে। EP some point this year called Beat Lobon, BEATLOBN, but ওইটা যদি না হয় I might release them as singles, but Okay. এই বছর definitely কয়েকটা গান আছে। The most excited আমার solo next release-এর জন্য, যেটা might be out by the time, is this song called 12:53. Bought the Pannam. Yeah, Okay. and that's like, you know, a bop. Do you have the track ready and everything? It's just release kora baki আছে? Just একটু mix করতে হবে, and I want to see if I can do a video for it and then release it out into the wild. এটার জন্য আমি কাদের সাথে করা হচ্ছে এটা? Solo definitely, but Solo. who's the producer and everything? I got the beat. I sourced the beat of someone, and I really liked it. আর গানটা আগে লেখা ছিল। I worked on it with a different producer, completely different beat. But last day Bangladeshi, no? না টরন্টোতে। টরন্টোতে। But আমি vibe করতেছিলাম না, so even though I'd put in more than 1 lakh টাকা on it, I pulled the plug. I was like, artistically জিনিসটা না হইলে I'm not going to do it, because financially আমার কাছে মনে হচ্ছে আল্লাহ এত দূর আসছি, এখন এটা করবো, or মানে it has to match with my artistic vision. So নতুন করে করতেছি, and I'm so happy with the output. I took the lines
বলে দিই তোর জন্য আমি বন্য from ফুয়াদ ভাই for this song and sorry কি আগে অনেকবার জিজ্ঞেস করে রাখছি. What did he say? Yes. Yeah, he's like for sure. He's such a nice guy. He's like for sure. I think you guys should like collab together. Yeah, absolutely. And I think because he gave me, Farooq Fuad Bhai. yeah, he gave me those lines to use in my song, and I think that's what completes the song. Ami chachchilam, I could have written something else because I'm shoot down in this line tani. I could have written something that's close to it, but I'm glad I didn't have to. I could get Right. those lines, and I at least owe him one for sure. For giving me this, nothing in life should come for free, Arki. True. Yeah. So music video নিয়ে যেগুলো আসতেছে নতুন, Yeah. ওগুলার জন্য vision কি already created, or are you like talking to other directors? Are you like possibilities গুলো দেখা হচ্ছে বা prospects? How are you going to approach this time? Yeah. বাংলাদেশে যেহেতু করা হচ্ছে এটা. Yeah, man. আমি যেটা ভাবতেছি যে কয়েকটা গান শুনলে যেরকম আমার মিউজিক ভিডিও আইডিয়া আসে যে আমি এটা চাই অ্যান্ড আই অলওয়েজ স্পিক টু ফাদ সামান আই থিঙ্ক ও অনেক ক্রিয়েটিভ সো ওর সাথে কথা বললে মিউজিক ভিডিওসের মজার আইডিয়াস পাওয়া যায়. দিস আনাদার গাই সালেহিন ইন টরন্টো যে আমার নাচ বাঙালি নাচের ভিডিওটা বানাইছে, সালেহিন আনোয়ার. আই অলওয়েজ ইনভাইট হিম টু. আমার কিছু ফ্রেন্ডস যেমন অ্যাডলিপস দেয়, সাকিব শাবাব ওকে ডাকি বা মিশালকে ডাকি. সো আই সিট উইথ আ টিম অফ পিপল, সে লাইক দ্য ইনিশিয়াল ভিশন, আর তারপর সেখান থেকে as a team we just like bounce ideas of each other to make the idea for the song. So দুইটা গানের আমার একটা আইডিয়া আছে অফ কি করতে চাই, একটা ভেরি সিম্পল, একটা আর একটু কমপ্লেক্স and will need sponsors for. But এছাড়া I feel like unlike the music it's a balance. একটা ভালো প্রডিউসারের যদি একটা জোস আইডিয়া থাকে of a video and I don't have any ideas for that song video wise, তাহলে I'll be like sure let's roll with it. যেমন গোলাপির জন্য নুয়াশের আইডিয়া ছিল, it was his vision, it was just Farooq by aesthetics etc. Right. And Can I just say this? Like, we know about this. Do you remember, like, I was almost going to sponsor your one of the show here, venue পাই নাই দেখে পরে হয় নাই. And আমার কোনো আইডিয়া ছিল না যে ভেনিউতে কিরকম এক্সপেন্স থাকে. তো আমার কিছু বাজেট ছিল, because I was like new তখন. এখন আমার নিউ বলতে তখন আমার my career just started off. And then I loved him so much. I was like, সে বাংলাদেশে আসবে না, তাকে আমি বাংলাদেশে নিয়ে আসবো. thank you. And then I really wanted like আমার ফ্রেন্ডসের জন্য, আমাদের ক্রাউডের জন্য, because সবাই কিন্তু আমার ক্রাউডই কিন্তু আপনার গান বেশি শুনতো আমার আশেপাশে. So I really wanted to like like bring you here, have a nice private kind of a party যেখানে you're playing and যারা আপনার huge fan তারাও দেখবে. Yeah. সব কিছু রেডি ছিল, বাট ভেনিউ ইজ সো এক্সপেন্সিভ বাংলাদেশে, আর ওগুলো ভালোও না কিন্তু. ইটস হোয়াট আই থিঙ্ক, বিকজ একটা ভেনিউ হতে হলে একটা লেআউট দরকার, এটা দরকার. Yeah. সো ইয়া, ইউ আর Dhaka প্রবাবলি experiences are pretty cool so far. I কোনটা? guess আমার venue experiences are good and organizer experiences are তুমি হলো স্টেজে থাকো, yeah. যারা তারা তো স্টেজে থাকে না, True, তারা তো true. ক্রাউডে থাকে, and আমরা হলো এক্সপিরিয়েন্স করি এগুলো. True, 100%. Yeah. আমি এভাবে চিন্তাই করিনি. Yeah. Anyway, so let's come to your a bit personal. Who is Farooq Bhai without the Farooq Bhai? Well, বড় ছেলে. Cat dad. I have a really cute cat, 2 বছর বয়স. Oh, And so new cat dad. yeah, Right. geography nerd. But হঠাৎ করে দেশের ক্যাপিটাল জিজ্ঞেস করলে সব সময় পারবো না, বাট প্রবলি মাল্টিপল চয়েস দিলে 90 আপ পাবো most times. Huge Manchester United fan, football fan. I was on Cricinfo once as a expert panelist for Bangladesh cricket. So আমি When? 2021 আমি জাস্ট ছোটবেলা Okay. থেকে লিগ স্ট্যাটস ফলো করি ফর ডিপিএল, Right. বিফোর ইভেন বিপিএল অ্যান্ড স্টাফ, ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ, বিসিএল, কারণ খালি ডেলি স্টারে আসতো, পরে ক্রিকইনফোতে অ্যান্ড স্টাফ. অ্যান্ড আই হ্যাভ হটলাইন উইথ ইসাম ভাই, মোহাম্মদ ইসাম, হুজ দ্য ক্রিকইনফো Right. বাংলাদেশ করেসপন্ডেন্ট. আমি ছোটোবেলা থেকে অনেকে কোয়েশ্চেন করতাম যে আই স দিস প্লেয়ার দেলোয়ার হোসেন who has bowling average of 21 and took 34 wickets in 19 games. Do you know why he's not at least in the A team? এই টাইপের কোয়েশ্চেন করতাম ওনাকে. So he picked me once to be an expert panelist for Bangladesh cricket. So I'm very passionate about that. But yeah, I like to You make should do music. it more time. Yeah, I like to. If you're passionate about it. Yeah. I'm You have very so bad many at- prospects. Like এদিকে এটা করতেছি, ওটা ওদিকে করতেছি. You're like multi-talented. I just like to get. Please deep tell me into that you things. also paint. I would draw sometimes. Yeah. I direct some of my music videos. I like to take photos. I like to create things and I like to gain knowledge. ওইটাই যেটাই হোক, I'm big watch nerd, কোন year, কোন model, কোন ঘড়ি.
এই ঘড়ির কোম্পানির হিস্ট্রি কি, সো যেটা করি আর কি খুব ভালো পারি, আর যেটা পারি না সেটা করি না আর কি। You consider yourself as a tech savvy person? Not really tech savvy. I'm just consumer of luxury goods. I just have this affinity for like একটা দোকানে জাস্ট 100টা কাপড় থাকলে কোনো প্রাইস ট্যাগ ছাড়া যেটা ধরবো সেটার দাম সবচেয়ে বেশি থাকে somehow. So Yeah. that's like the problem. The difference between you and me is like you can just afford it and just you don't even have to look at the price. I mean, sure, one day hopefully. So how was your experience বাংলাদেশে এসে the first time অনেক বড় একটা কনসার্টে you played along with Black and many other আমি তো জামশেদ ভাই হলো আমার সুপারভাইজার ছিল. He used to be my supervisor. I used to work here. No way. So আমি এখনো জানি না জামশেদ ভাই কোন ব্যান্ডের নাম কি. Power Surge, right. সে আমাকে এতবার বলছে জামশেদ ভাইয়ের সাথে আমার খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে. তো আমি রুমে ঢুকছি, জামশেদ ভাই ছিল আর জোয়াদ ভাইও ছিল. তো আমি তো নট ইনটু রক, রাইট? তার রুমেট ছিল, আমি চুপচাপ আমার চার্জার নিয়ে চলে গেছি. আমি রুম থেকে বের হওয়ার পরে আমাকে বলে কি তুই জানোস রুমের মধ্যে কে ছিল? কে? জামশেদ ভাই অ্যান্ড জোহাদ ভাই. Like, wait, ওই এক্সেসিভ মডেলটা? I used to think যে জোহাদ ভাই ইজ এ এক্সেসিভ মডেল বিকজ গাইজ ইয়েস তোমরা অনেকে আমাকে জাজ করতে পারো. আমি তাকে ওই যে মহাখালী ফ্লাইওভারে যাওয়ার সময় জোহাদ ভাইয়ের একটা দেখতাম, ecstasy. আমার নলেজই নাই. ক্যাটসাইয়ের মডেল নাকি? তো আমি প্রমোদ ছেলেটা তো অনেক সুন্দর, উনি কি করে ওই মিউজিশিয়ান নেমেসিস. I knew Nemesis, but কোনো রকম ভিডিও দেখা হতো না. So yeah, my question was to you যে what was your experience যে এতগুলা মানে এত অডিয়েন্সের ভিতরে we probably heard যে খুব স্যাচুরেটেড একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছে with the audience and all that, but যখন স্টেজে ছিল ব্রো অনেক মানুষ, right? Yeah, absolutely. Like pool of people and all that. What was the feeling then? What was going on in your head? Like আমি যতবার দেশে আসি আমি বলি যে আমি সবসময় সোল্ড আউট শো করি, অ্যান্ড লাইক ইটস বিকজ এটা একটা ছোট ভেন্যু থাকে, 400-500 এর মধ্যে যত ফারুক ভাই প্রজেক্ট ফ্যান আছে সবাই আসে, অ্যান্ড আমি যে পার্টগুলো গাইতে ইচ্ছা করে আমি গাই, অ্যান্ড মাই ফ্যান্স আর লাইক অ্যান্ড আই লাভ দেম সো মাচ. অনেক প্যাশনেট আবার ফারুক ভাই প্রজেক্ট, অনেক গানের লিরিক্স জানে. আমি লাস্ট টাইম 12টা গান গেতে আসছিলাম, আমি শিওর যে গোলাপি জানবে, 1990 জানবে, বাট 12টা গানের মানে 2টা গান আনরিলিজ ছিল, তাই ওরা লিরিক্স জানতো না, তাই সেকেন্ড কোরাস থেকে গাওয়া শুরু করছে যে ফার্স্ট টাইম শিখে. এছাড়া বাকি সব গানগুলো সবাই সব লিরিক্স জানতো. সো ওইটাই আমার অনলি এক্সপিরিয়েন্স. আমি টরন্টোতে করলেও এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস হয়. সো 20,000 মানুষ যেখানে ইটস আ ব্ল্যাকের ক্রাউড, যেটা আমার ক্রাউড না বা অন্যান্য ব্যান্ডের ক্রাউড, ফেল লাইক ফুটবল গেমে একটা আওয়ে স্টেডিয়ামে খেললে এক্সেপ্ট বু করতেছে না আমাকে ভদ্র ওয়ে ফ্যান্স, মানে এরকম যে. সো অ্যাপ্রোচটা খুব ডিফারেন্ট ছিল দেন ওয়াট আই এম ইউজড টু লাস্ট কয়েক বছর, যে আমি স্টেজে উঠবো, সবাই আমার সব লাইন গেয়ে দিবে, আমি সেখানে হাঁপায় যেয়ে মাইকটা দিয়ে দিব. আর আউটডোর কেউ গায় নাই হয়েছিল একটা হাফ. আমি যে গোলাপি বক্কা দিয়ে তোমার ভালোবাসা পাই আমি সাইলেন্স ক্রিকেট সাউন্ডস, তারপরে আমি গোপন শুনি না, আমি লাপিত থেকে শুরু করে দিছি আবার. আচ্ছা তারা শোনা যাচ্ছিল নার্ভাস, ন্যাচারালি একটা স্টেজ লাভ আছে. হ্যাঁ ম্যান, ওইটা আই লাভ দ্যাট পার্ট, যেটা আমি যাচ্ছিলাম যে 20,000 মানুষ জাস্ট নাচতেছে, মাথা I am in control of these people's swaying and motion and dancing. ওইখান থেকে একটা ফিল গুড ফ্যাক্টর আছে যে ড্যাম, লাইক ইউ নো দিস ইজ লাইক একটা স্বপ্ন, লাইক একটা বাচ্চার স্বপ্ন যদি থাকে মিউজিশিয়ান হিসাবে, যে একদিন আমি তাকায় থাকবো আমার নিজের গান গাবো, নট আ কভার আর্টিস্ট, হাজার মানুষ থাকবে এখানে. Like that. But you sang your own songs there, right? Yeah, I sang my own songs, হাজার মানুষ. So could you sleep well last night? Because আমার যেরকম overwhelming একটা সিচুয়েশন হয়, I can't sleep at night. I didn't sleep at all. সকাল 6টায় ঘুমাইতে গেছি. Yeah. Could not fall asleep. I was like, of course. Yeah. Posture ভালো হয়ে গেছে সব পরে. The confidence এখন. Right. Well, I think we're almost at the end of the episode. এর আগে, do you want to say something to your fans যারা হলো listen to your music? Yeah, I mean, thank you so much for following me, for giving me love. আমি আমার নিজের জন্য গান করি, এটা যে আপনারা সবাই পছন্দ করেন, মানে এটাই আমার কাছে অনেক. আশা করি আমি সবসময় নিজের জন্য গান করতে পারি আর আপনারা পছন্দ করবেন. আই ফিল লাইক একটা ফ্যানের টেস্ট, একটা মিউজিশিয়ানের নিজের পার্সোনাল টেস্ট, লাইক দুইটা নদী. there's going to be পার্টস যেখানে আমরা ইন্টারসেক্ট করবো, there's going to be পার্টস যেখানে আমরা ইন্টারসেক্ট করবো না. যখন আমাদের টেস্ট অ্যালাইন করে না, আমাকে হেট করেন না. I'm on my own journey, you're on your own journey,
অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর অল দ্য লাভ। আর যদি আমার গান না শুনে থাকেন, চেক ইট আউট, ফারুক ভাই প্রজেক্ট, ইনস্টাগ্রামে @ফারুক ভাই FAROOQUEBHAI। Thank you so much, Farooq Bhai, for being here. Thanks to time নিয়ে এখানে আসা হয়েছে. I know you're very busy because আপনার তো probably তোমার এই যে আমার ভাইটাই বলবো না, ফারুক ভাইয়া ভাইয়া ফারুক ভাইয়া, তোমার তো টাইম থাকে না. when you come here, I think মানে you come here for like 2 weeks or 3 weeks in hand, right? And then আবার চলে যেতে হয়. Please come back soon. Like আরেকটু গ্যাপটা একটু কম নেওয়া উচিত. I think people need to see you like live, yeah. right? Organizers, fly me in, and Bangladesh, Definitely. I'll do the rest. Thank you. Thank you so much.